Hello guys, bienvenue sur chaîne Sèlman E W'ap Aprann, English Anneus. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir pour nous porter une nouvelle vidéo pour sur chaîne ça. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre une très belle vidéo. Côté nous allons apprendre une série de verbes qui ont rapport avec cuisine. On est plus là nous comme cuisiner, mais il y a des mouvements que nous avons fait, des actions que nous avons fait, nous par contre comment pour dire en anglais. Mais dans la vidéo aujourd'hui, c'est ça que nous allons pour apprendre exactement. Sans nous pas perdre de temps, on va aller directement dans la vidéo, guys. As you can see it right here, we are going to talk about cooking verbs. These verbs that I'm going to teach you are action verbs. Okay, so c'est les verbes action que the first verb that I am going to share is melt or to melt. Melt. You can say melt or to melt. What does that mean exactly, guys? When you melt something. When you melt something, you change it from a solid to a liquid state. Je veux dire, c'est ça nous parler de fond. Si vous besoin parler d'un bail qui fond, ou de passer d'un état qui dur avec un état qui est liquide, ou parler de melt. In English, we use the word melt. For example, you can melt cheese, chocolate, etc. And the second word that I have for you today is peel or to peel. Peel. The verb is pronounced like peel. So what does that mean exactly when you peel something? For example, if you peel a fruit or a vegetable, that means you remove the outer skin. C'est-à-dire, vous retirez ça dans les peaux. Lorsque vous retirez peau, un fruit ou bien un légume quelconque, ça va parler de peel. C'est ça nous retirer peau bien décalé. On prend par exemple a banana, for example, you can peel the banana. Peel. Peel en tant que verbe, c'est lorsqu'on décale, mais lorsqu'on finit décaler tout, ça nous quitte à terre. Par exemple, si on figue dans mon pot, figue dans tout, il y aurait peel. OK? Peel, c'est décalé, mais pour ça qu'on retire tout, il y a toujours peel. And I hope you can memorize it. We say peel. And the next word, right here, we have stare. Stare. The word is pronounced like stare. Okay, let's say it. We say stare. What does that mean, guys? If you stare food, you mix the food by doing a circular movement or motion or circular motion. C'est-à-dire, wap boisser, c'est ça que boisser, wap virer manger soit. You can use a spoon to stir or another device. Ou bien, ou ka utiliser un autre bagay pour capable boisser. Mais généralement, nous connaissons moun yo utiliser en cuillère, par exemple. Wap virer manger ou bien ba connaît ça que lié capable yon bouillon qu'on t'a fait, mon besoin mélanger bagay yo. You want to mix them, you just stir it with a spoon. And the next one is pour. We have the word pour. Pour. When you say you pour something, especially a liquid, you take it from a container to another one. Pour parler de pour, nous parlons de vider. C'est lorsque vous prenez un liquide dans un récipient pour mettre dans l'autre récipient. Par exemple, vous avez de l'eau ou bien un jus qui est dans un récipient et pour besoin de mettre dans l'autre, you just pour it, okay? Ou vider. Let's have the pour. And the next one right here we have taste. Okay? The word is taste. Taste. So, what do you do when you taste a food? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça nous les goûter. If you want to know the flavor of the food, you just take a small amount of it. Okay? You just taste it. Ou prend un petit cal là-dedans, ou mettez le dans bouche pour capable boire goût. Si besoin de goût bagay là, et ça ou parler de goûter. Okay? Pour parler de goûter, you just use the word taste. All right. Now, let's move on, guys, to the next part. Here we have the word chop. Metal shop. Okay, this word is pronounced like chop. Okay, we have the first sound, chop. That is not shop, but I say chop. Okay, when you chop, c'est ça nous relève couper. Qui l'on parle de chop is when you cut food into small pieces. Okay, lorsque vous coupez, manger ou bien peu importe ça que vous capable you just chop it. For example, cucumber. If you want to serve cucumber, you can chop it. Okay, chop c'est couper. Okay, you use a knife or other cutting tools to chop food or vegetables, fruits, etc. Okay, nous relève ça couper. And the next one we have grate. Okay, the word is grate. Qui ça grate non exactement? C'est ça nous relève grager. Now, if you want to grate, you need to use a grater. Si que vous besoin de grager, vous besoin d'utiliser ça nous relève un grage. Grage c'est ça nous relève grater.
Grader c'est lui-même qui toujours conseille petit trou là-dedans qui bien filé immédiatement qu'on passe par exemple pour prendre un fromage. You can grate the cheese over the pasta pour spaghetti et puis vous besoin de mettre petit fromage là-dedans ou juste grager. Now you can use the word grate. And the next word right here is boil. That's it. I say Boil. boil. So as you can see it right here, boil means bouillir. Okay, when you boil, for example, a liquid, most specifically water, you heat it ou chauffer. Là comme ça, l'eau chauffer, li vin gon niveau que rive, ou après la bouillir, li gon c'est petit bulle qui monter ou bien li vin transformer tout en vapeur. Let's talk about the bouillir. Okay, you need to boil the tea. For example, if you want to make coffee, you need to boil the water first. So the next word that I'm going to share is the word add. Okay, the word is pronounced like add. Add. So what does that mean exactly, guys? When you add something to one another, lorsque nous parlons de ajouter, okay? You just sum up things, okay? Ou juste prendre un bagage ou mettez un l'autre sous lui, you just add. For example, you could add salt maybe to the food, ou font manger, li ka manquer sel, et puis ou juste mettez un petit sel en plus, là ça parle de add. C'est ça nous dit ajouter, ou bien mettez sous lui, mettez un bagage en plus. And the last word is roll out, okay? The word is roll out. Roll out. Okay, this is a phrasal verb. We say roll out. Roll out. So what does that mean, guys? When we say roll out. When you roll out, for example, we have dough. Quand ça que dough, c'est ça nous les pâtes. Pâtes, l'on peut le faire, on sait de, par exemple, si vous besoin de faire un pain ou bien même bonbon si vous besoin de faire, par exemple, pour une pâte là. So if you want to flatten, vous besoin de faire plate, now you will use a rolling pin. Vous pouvez utiliser ça dans le rolling pin pour que vous capable de rendre pâte ça une plate ou pour rouler. Okay, c'est ça nous dit roll out. Roll out, c'est rouler. And I hope you can say it with me, guys. Say roll out. Roll out, as I said it, is to flatten a dough by using a rolling pin. Now, before wrapping up this video, I would like you to repeat those words with me, guys. Okay? We have the word melt, melt. There's the fond. We have peel. The word is peel. We have stare. The word stare. And here we have pour. Pour qui c'est vider. And right here we have the word taste. Taste. And here I have the word chop. Okay? Do not confound it with chop. I say chop. Il veut dire couper. And we have the word grate. C'est grager. And we have boil. And we have add. And the last one, say roll out. Roll out. Qui c'est rouler. And I hope you liked that video, guys. If you're new to the YouTube channel, please subscribe, like the video, share it to a friend, to a family, and I hope to see you in the next video.